ẩm thực Nga có nhiều món ăn ngon và lạ. Bread is the main food in our meals. Every household in Russia makes this dish during the holidays. Everyone loves it. Người Nga ở đây sống giống như ở quê hương của mình. Quãng thời gian đó là quãng thời gian tuổi trẻ của bọn tôi. Đối với nước Nga thì mình mang ơn rất nhiều. Russia is our beautiful homeland, and Vietnam, especially Vũng Tàu, is my second home. In the early 1980s, the first experts from the Soviet Union came to Vũng Tàu to work at Vietsovpetro joint venture. To create a favorable conditions for the expert to work in Vietnam, Vũng Tàu and the former Vietnam Oil and Gas General Department decided to build a residential area for them in 1985. That is Zone A in a 5-story building in Sub-Area 1, which was later called Russian Village. The Russian Village has been dubbed a miniature Russia in Vietnam because it makes them feel like they're in Russia. Sergei Viktorovich first came to Vietnam in 1994. As the head of the service team in Sub-Area 1 in the Russian Village, he was eager to show us around. Now the cultural center is behind me. It's not just a cultural center and a venue for entertainment activities. Here, there are activities of groups and clubs for both adults and children. There are restaurants, stalls, cafeteria, and a cinema. In the evening, there are dance and drawing classes. That is the center of our cultural life. The most crowded place in the Russian village is the grocery store. Here, one can easily find the ingredients needed to make a traditional Russian meal such as radish soup, blini pancakes, or shashlik, or pork skewers. Tatyana and Dmitry have lived in the Russian village for 6 years. Tatyana goes to the grocery store every day to buy food for dinner. I usually cook traditional Russian food at home, such as salad, cabbage soup, omelette, or rib-eye cutlets. I can buy all the ingredients I need in this shop, such as milk and vegetable, just like in Russia. The bread here is good. We really like buying the bread and different kind of pie. My son loves fish fillet as well as dumpling and blini pancakes. One of the indispensable dishes of the daily menu of this kitchen is the blini pancake. It's a symbol and a vital part of many Russian ceremonies. The traditional blini pancake is made from buckwheat flour, which is spongy and tastes a little sour. The buckwheat flour is mixed with warm milk, yeast and salt, then the batter sits in a warm place from 2 to 3 hours. The next step is to cook the pancake on a greased hot pan. Blini pancakes are essential to the Maslenitsa in Russia. People use them to make offerings to the gods, pray for bumper crops, and wish for a prosperous life and good health. Russian people try to eat as many blini pancakes as possible to absorb its energy and the warmth, according to traditional belief. Blini pancakes are unique as they are served with many different kinds of toppings. The toppings can be sweet, such as fruits, cream, jam, condensed milk, and honey, or salty, such as caviar, meat, mushrooms, fish, potatoes, or cheese. The diverse combinations create a variety of flavors.
Today, I made blini pancakes with meat filling, yogurt, and raisins. The blini pancake is a traditional Russian dish. Every household in Russia makes this dish during the holidays. Everyone loves it. The kitchen in the Russian village always has a subtle sour smell. It's the smell of fermented flour, an important ingredient of every Russian household. Every day, Oksana Nguyễn bakery produces about 400 loaves of bread. On important occasions, her bakery can make up to 700 loaves a day. Bread is the main food in our meals. We've been eating bread since we were born. It's our traditional food. Our customers are not only from this village. There are also Vietnamese people who like Russian bread. They are our friends in Vũng Tàu. People who also like black bread with black raisins, watermelon seeds, and coriander seeds. These kinds of bread are good for your health. Different kinds of bread are mixed with fruits and seeds to produce a variety of flavors, and they're good for your health. Customers who are thousands of miles away from their homeland feel like they're home when they eat our bread. Aside from always being on the dining tables of Russian people, bread also has a significant meaning. Russian people always serve special guests bread and salt. This act means a lot to both the hosts and their guests. When a special guest visits our home, we usually treat them with the most delicious and expensive dishes. In the past, salt was very expensive, as we didn't live near a seaport, so it wasn't easy to have bread and salt for our guests. This seems like something that would never happen in the 21st century. However, it was part of our history. There is an old Russian saying that goes, bread is the father. Therefore, bread is always on the dining table of Russian people. When Russia was very poor, bread got us through the famine. There are different kinds of bread in our kitchen, such as black bread, white bread, bread baked with different kinds of spices, and bread stuffed with different kinds of seeds. Black and white bread is, of course, our traditional bread. Freshly baked bread is always a part of the meals at the village dining room. In addition to bread, the chefs here change the menu on a daily basis and create a variety of delicious dishes. We pay special attention to the quality of our food, which is why we have established a supervisory board about food safety and hygiene. That includes a doctor who specializes in food safety and hygiene, chefs, and a kitchen and dining room manager. At this center, we have Russian and Vietnamese staff working together. Most of the dishes here are Russian dishes, so the chefs and the managers are Russian. However, the Vietnamese working here have good knowledge of Russian food and understand the recipes of the Russian dishes well. They can work at position in the kitchen. Ẩm thực Nga có nhiều món ăn ngon và lạ so với người Việt Nam. Hôm nay tôi làm món gà, nhồi nấm và bánh blini. Cái món ăn đó đặc biệt hơn những cái món gà bình thường. Gà bình thường thì là chỉ có ướp gia vị là bỏ vào lò, nhưng mà món ăn này làm rất là cầu kỳ và gia vị của nó cũng nhiều.
lấm với lại hành xào lên, ướp muối tiêu bột ngọt vào con gà rồi cho phô mai và kem tươi vào đó. Gà đó mà hấp vào trong lò chừng 1 tiếng rưỡi là đủ độ chín vừa, mềm ngon và thơm. Còn hấp lâu quá thì nó khô. In this kitchen, mouth-watering dishes are made by both Russian and Vietnamese chefs. The unique taste of Russian cuisine make the Russian community feel like they're home even though they live far away from their homeland. The Russian experts came to live in this area, and I feel that this is just like Russia, since everything here is practically Russian. Many experts have returned to Russia, but they miss Vietnam and always think about visiting Vietnam. For us, Russia is our beautiful homeland, and Vietnam, especially Vũng Tàu, is my second home. Elena Shapkova used to teach Vietnamese and Vietnamese history at the Russian Federation's Maritime State University in Vladivostok. She came to Vietnam to work for Vietsovpetro in 2018 with her husband and 2 young daughters. Despite the busy work, Elena always tries to prepare dinner for the whole family with food bought at the grocery store in the Russian village. Mặc dù tôi đi làm về sau đó như một người vợ bình thường, tôi cũng bắt buộc phải làm nấu ăn. Tôi thường thích nấu súp borscht, thì chồng tôi thì cũng thích borscht hoặc là bánh sữa chua hoặc là các loại món khác nhau. Quê hương của tôi ở vùng Viễn Đông thì gần các nước châu Á. Người dân thì cũng dùng rất là nhiều gia vị khác nhau. Cuộc sống ở làng Nga có tất cả điều kiện tốt và người Nga ở đây sống giống như ở quê hương của mình. People in the Russian community, whether it's a newcomer like Elena or someone who has lived here for over 20 years like Sergei, are a big part of the beautiful city of Vũng Tàu. They have brought traditional dishes from their home, which adds to the diversity of the city's culinary scene. For many Vietnamese people, especially those who were born and raised during a time when Vietnam was facing a lot of difficulties, Russia was a special country. Nguyễn Thái Học was once a tailor in the rural area of the northern province of Nam Định. After nearly 7 years of working abroad, he returned and became the owner of a famous brand of Russian-style sausages, ham and bacon in Vũng Tàu. Ngoài cái 6 năm rưỡi mình làm ở Nga, lao động hợp tác trực tiếp ở bên Nga, thì tới bây giờ mình vẫn đang làm việc với người Nga và mình cung cấp thực phẩm cho người ta từ năm 92 tới giờ. Khi mình sang Nga là mình vừa mới tốt nghiệp phổ thông xong được 1 năm, trượt đại học, mình đang ôn thi lại. Có người bà con giới thiệu là có cái đợt đang tuyển lao động hợp tác, thì mình cũng đi khám sức khỏe, làm hồ sơ đi khám sức khỏe và đi thôi. Bởi vì lúc đó là làm sao để cứu mình chưa khỏi cái cảnh đói thôi. Bạn bè mình người Nga rất là đông, người ta mời mình tới nhà ăn các cái món ăn Nga, rồi ngày nghỉ thứ Bảy Chủ nhật là người ta cứ rủ đi picnic với người ta. Chính đi picnic cho nên là mình biết cái cách làm thịt nướng. Cái món thịt nướng là một cái món mà nó gần như là cái món bình dân ở Nga. Trong tất cả các buổi picnic hay là những cái buổi sinh hoạt gia đình nào ở ngoài trời, họ đều làm món thịt nướng.
Cái buổi đầu tiên tôi nướng làm thử là cho cái nhóm bạn người ta yêu cầu tôi làm thôi. Họ ăn và họ cảm nhận được rằng là cái món thịt nướng mà tôi làm nó giống y chang như là cái thịt nướng của bên Nga họ làm. Chính vì thế cho nên là lúc đó quán rất là đông khách. Cao điểm thứ Bảy Chủ nhật ngày nghỉ có khi ướp tới 120 kg thịt. Thì từ quán thịt nướng Nga đó thì tôi lại quen với một người làm trong lãnh sự quán Nga, đó là ông Smeraev. Ông là người sau này chỉ tôi làm cái món xúc xích. Bình thường thì người Nga họ ăn xúc xích nhiều hơn là ăn thịt nướng. Xúc xích là cái món ăn nguội, hàng ngày người ta có thể cất trong tủ lạnh, buổi sáng người ta cắt vài bát lát, ăn mấy lát bánh mì, rồi uống ly sữa là người ta đi làm. Ở Nga thì người ta có những cái gia vị người ta chuẩn bị sẵn. Họ đánh số mấy thì dùng cho loại xúc xích nào. Tới bây giờ thì mình có cái công thức gia vị của riêng mình, gồm tiêu sọ và tiêu đen. Rồi cái tiêu thơm thì ở Việt Nam mình không có, cái đó bắt buộc phải mua từ bên Nga về. Rồi tỏi và thêm cái lá thơm nữa thôi. Lá thơm chuyên dùng để ướp cho giam bông thịt nguội. Còn mấy cái tiêu tỏi thì dùng cho xúc xích. In Russia, not many households in the city can make sausages on their own because they have to use the pigs that they raise. The pork sold in stores is not suitable as it has preservatives. In the countryside, each family has its own sausage recipe. They usually use meat from the pig or cow that they raise to make the sausage. They may eat it immediately or store it over winter. You can find this tradition in any rural area in Russia. In the past, when Russia was part of the Soviet Union, sausage had a really wonderful taste. Now there are many kinds of sausage with different tastes, but not the original one. Misa sausages in Vietnam had the taste of Russian sausages from the Soviet Union period. Every day, Phung's Sausage Workshop sells about 200 kilograms of sausages, and not just to Russian customers, but also to local people all over the country. Thường là người ta mua nửa ký, mua mang về. Cái đó là bước ngoặt của mình, cái giai đoạn 78, 79, 80 là nước mình đang thiếu việc làm. Lượng lao động của Việt Nam sang làm ở Nga rất là đông. Nước Nga cũng là thiếu thốn. Dân Nga người ta sống cũng rất nghèo chứ không phải là giàu có gì. Thế nhưng mà họ đã giúp đỡ mình là cưu mang cái lực lượng lao động sang bên đó. Và chính những lực lượng lao động đó trong đó có mình. Thay bằng là ở nhà thì thất nghiệp, nhưng mà lại ngược lại là khi mình sang đó thì mình có thêm được cái phụ trợ cho gia đình và bản thân mình học được cái nghề. Từ cái nghề đó mình có thêm cái nền tảng của cuộc sống chắc chắn hơn. Chính vì thế cho nên là mình nghĩ là đối với nước Nga thì mình mang ơn rất nhiều. Whenever mentioning Russia, apart of reminiscing about the cities where he lived and worked, Phung always remembers the difficult times he shared with his simple, sincere and kind friends.
Today, Phường is making shashlik for a meeting of members of the Nostalgia for the Soviet Union group in Vũng Tàu. The group comprises of Vietnamese people in Vũng Tàu who have lived and worked in Russia. They occasionally meet to reminisce about the good times. Khi mà hết lao động rồi, nhà máy giải thể ấy, thì bắt đầu là bắt đầu mới dỗi việc, mới rủ nhau coi như là đi rừng, đi sông, đi hồ để nướng. Chứ còn cái thời mà vẫn đi làm ấy là cũng có nhưng mà ít. Cứ có khách xuống là đấy, đi đó. hoặc là có khách. Tôi có 6 năm ở Nga, từ năm 1982 đến 1988. Quãng thời gian đó là quãng thời gian tuổi trẻ của bọn tôi. Nói chung là có nhiều cái kỷ niệm rất là đẹp với nước Nga. Hiện giờ có những cái kiến thức mà hiện giờ tôi có được ngày hôm nay là cũng du nhập từ cái thời gian đó. Russia is one of the coldest countries in Europe, so it's often said that Russian people hibernate with salted and smoked dishes. In parties like this, of course, indispensable Russian dishes include sausages and bacon. Another essential dish in any party is red radish soup, or borscht. This dish isn't difficult to make and it's easy to find ingredients. Today, Andre is making red radish soup for his Vietnamese friends. According to Russian tradition, whenever guests go to a party, they have to bring an item such as food or a gift for the host. Ai có món gì ta cứ mang đến để góp để cho nó thành một cái cuộc vui. Có anh thì nướng sa slip, ví dụ như tôi là tôi làm bánh blini, cái món bánh tráng của Việt Nam này hay gọi là bánh tráng trong cuốn thịt chẳng hạn, hoặc ăn với mứt. Thế rồi có chị thì làm salad mang đến, hoặc là mang cá, cái món đặc sản của thành phố tôi là món cá bốp la đấy ạ. Enjoying the Russian flavors on the Vietnamese banquet table, they share their wishes to return to Russia one day to visit the places they used to live and work. They tell each other about their bittersweet memories as well as the help they received from their Russian friends who helped them get through difficulties and hardships such as homesickness and cultural, linguistic, and culinary differences. Today, Russian cuisine is becoming more and more popular among Vietnamese people in general and the people of Vũng Tàu in particular. It can be said that you can't find a place more similar to Russia than Vũng Tàu. It's almost as if Russia and its local dishes have appeared in front of your very eyes.